morning, children. How are you? I think all of you are very fine, aren't you? In the last class, we took a grammar topic. And today we are again going to our textbook. The second chapter in the second unit. And it's a poem. Poems are very interesting, aren't they? Yes, if we really read the poem like we have to read a poem, then it would be enjoyable. So, the name of the poem is Geography Lesson. What is the name of the poem? Geography Lesson. The name may be a bit confusing, isn't it? Why? Because this is not a geography class. This is not a social science class. This is an English class. And what type of a title is this? Normally, a poem or a story wouldn't have these type of titles. But here, we are going to see how this title, how this heading of the poem is suitable for the poem itself. Ready? Yes. And geography. What is geography? All of you know. It is the study about the earth that we live in, and about the atmosphere, about the soil, rocks, etc. The different factors related with the earth. So it's a study. And what is the geography lesson that we are going to study in this poem? That we can check. And before going into the poem, before entering to the poem, let us see who the writer is, who is the poet is. The name of the poet is Zulfikar Ghosh. What is the name? Zulfikar or Zulfikar Ghosh. Let us see a short profile of the writer. Look here. This is the picture of our writer. Zulfikar Ghosh, born on March 13th, 1935 at Sialkot, India, now Pakistan. So he was born in Pakistan. And what is the actual place? Sialkot. So before the independence, he born in the year 1935. India became independence, and India got separated into two countries named Pakistan and India in 1947. So he was born before the independence. So that is why it is told here India. But now it is in Pakistan. So he is a Pakistani American. Why Pakistani American? Yes, he was born in Pakistan, but later he migrated to America. Currently he lives in America. Now he is an American citizen. He is an American citizen. So English language writer. He predominantly writes in the English language. He was born in 1935 in Pakistan and moved to Bombay in 1942. He later moved to Bombay in India, Mumbai. After the partition of British India into Pakistan and the present India. So, like I told you earlier, India became undivided India became divided into Pakistan and now our present India. Then after the partition, he migrated to England. He then went to England, teaching at Ealing Mead School. He was a teacher there in that school. And then to the United States. After that, he migrated to the United States of America in 1969. He lives in Texas. Now he is living in Texas. Texas is a state in America, and teaches at the University of Texas at Austin. Now he is teaching at the University of Texas. So that is the profile of our writer Zulfikar Ghosh. He is a famous writer. Mainly he writes novels, and also he has written some poems also, like the poem that we have to read. What is the name of the poem once again? Yes, what is it? Geography Lesson. So, shall we move to the poem?
Okay, as an introduction to our chapter, you can see here, can you imagine what your city would like if you saw it from 10,000 feet above the ground? We are living here in this ground, but have you imagined how our city that we live in, especially most of you are living in Vengara. Okay, so how that city would look like from 10,000 feet above. So if you are traveling in an aeroplane, then what would your city look like from that much height? Have you imagined? Most of you might have, some of you might have traveled to the Gulf countries. So you might have seen different areas from the aeroplane. Okay, so that time what would be the thoughts in your mind? Neatly planned and perfect in proportions like a geometric design, it would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. What it means? Yes. So when we are living in a city, we would feel that, oh, it is not at all neatly planned. So many buildings here, there, not a plan at all for this city. But when we are high up in the air, in the sky, we can see from just 10,000 feet or something, we can see the city is very neatly planned. There's an order for it. But that thing we wouldn't realize, we wouldn't understand when we are living in the city. So, ഒരു സിറ്റിയിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ സിറ്റി എത്രത്തോളം പ്ലാൻഡ് ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നീറ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻഡ് ആണെന്നോ മനസ്സിലാവുകയില്ല. എന്നാൽ വളരെ മുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വളരെ ബ്രോഡായ ഒരു വ്യൂ കിട്ടുമ്പോഴേ അത് എത്രത്തോളം നീറ്റ്ലി പെർഫെക്റ്റ്ലി പ്ലാൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസൈൻഡ് ആണ്, പല ജോമെട്രിക് ഡിസൈൻസ് പോലെ എന്ന് നമുക്ക് മേലെ പോകുമ്പോഴേ എന്തെയുള്ളൂ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. Here is a poet's description of just such a view of the city and some questions that come to his mind. So today in this poem we are going to study our poet's thoughts when he is flying in a jet aeroplane. So it's a type of aircraft, jet. So when he is flying in the jet, he watches the ground below, the city below. Then what are his thoughts at that time in his mind? That is what we are going to study. So he understands many things that he doesn't understand when he is living on the ground. അപ്പോൾ താഴെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും മുകളിലെത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, പോയത്തിലേക്ക് കടക്കാം. യെസ്. So the first stanza, when the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. So when I am reading the poem, you should be listening to your textbook. Understand? Yes, you should open your textbook, this chapter in your textbook, then listen to it. So, in the first stanza, you can see 8 lines. Let me explain it for you. When the jet sprang into the sky. So, he is traveling, he is flying in a jet aircraft. So, when the jet sprang, what is the meaning of the word sprang? Yes, here it means flew. Flew is the past form of fly. So when he flew into the sky in a jet aircraft, when he flew into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. It was clear. He clearly could see why the city had developed the way it had. അഥവാ ഈ സിറ്റി ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഡെവലപ്ഡ് ആയി വന്നിട്ടുള്ളത്, ഇപ്പോഴത്തെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണോ, അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിത്തീർന്നു എന്നുള്ളൊരു ക്ലിയർ വ്യൂ എനിക്ക് കിട്ടിയത് മുകളിലെത്തിയപ്പോഴാണ്, പറന്നപ്പോഴാണ്. സോ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയില്ല അല്ലേ, എന്താ ഇത് കുറേ ബിൽഡിങ് അവിടെ ഇവിടെ, റോഡെന്താ ഇങ്ങനെ, കുറച്ച് മരങ്ങളെന്താ ഇങ്ങനെ, ഒരു ഓർഡർ ഇല്ലാത്തതായി തോന്നും. എന്നാൽ
when we are flying, when we are going upwards in an aircraft, we can understand how our cities, how our towns are planned like that. Seeing it scaled 6 inches to the mile. Okay, seeing it scaled. So at which height he is now? അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഏത് ഹൈറ്റിലുള്ളത്? അദ്ദേഹം he is seeing everything under the aircraft in the ground. It is scaled 6 inches to the mile. അദ്ദേഹം കാണുന്ന ഉയരമാണ് ഈ ഒരു വരി കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അഥവാ ഇറ്റ് സ്കെയിൽഡ് 6 inches to the mile. ഒരു മൈലിനെ 6 inches ആയി സ്കെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട്, അളന്നുകൊണ്ട്, മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മെഷർമെന്റ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് കാണാറുള്ളത്? Where can we see such type of measurement? Where a large area is reduced into scaled into 1 centimeter or 1 inch etc. ഒരു വലിയ ഏരിയ ചെറുതായി കാണിക്കാറുള്ളത് എവിടെയാണ്? യെസ്, മാപ്പ് അല്ലേ? നമ്മുടെ ലിറ്റററി നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലെ മാപ്പ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ദ മാപ്സ് ഓഫ് അവർ ടൗൺസ്, കേരള, കൺട്രി, even the world. So such type of maps can be seen. In all the maps, what it is doing? Yes, reducing the actual size of an area into very small inches or centimeters. Even in Google Map also you can see such type of things. So the point is not that much high. ഇപ്പോൾ പോയിട്ട് വളരെ വലിയ ഒരു ഉയരത്തിലേക്കൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല, കൂടുതൽ 10,000 ഫീറ്റിലേക്കൊന്നും അദ്ദേഹം ഉയർന്നിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഉള്ളതൊരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത് ഇറ്റ് സ്കെയിൽഡ് 6 inches to the mile. ഒരു മൈലിനെ ഒരു 6 ഇഞ്ചാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു മൈൽ അറിയാലോ 1.6 കിലോമീറ്റർ ആണ് മൈൽ. അപ്പോൾ ഒരു മൈലിനെ ഒരു 6 ഇഞ്ചാക്കി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരളവ്, അത്രയും സ്കെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു ദൂരം. അഥവാ നമ്മൾ ഓരോ ഹൈറ്റ് ഉയരുന്തോറും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? കിട്ടുന്ന ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ ആ ഒരു ഏരിയയുടെ ബ്രോഡായിട്ടുള്ള വ്യൂ കിട്ടും, ഇല്ലേ? യെസ്. സോ ഇത്രയും ഹൈറ്റിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഇറ്റ് വാസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് why the city had developed the way it had. Thus seemed an inevitability. അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഓർഡർലെസ് ഷേപ്പൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, thus seemed an inevitability. Inevitability means the meaning is there. In your textbook itself it is given in glossary. It means unavoidable. Unavoidable. അപ്പം മുകളിലെത്തിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇറ്റ് ഈസ് അൺഅവോയ്ഡബിൾ, ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അൺഅവോയ്ഡബിൾ തിങ്. അബൌട്ട് വാട്ട് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് ഹാഡ് ലുക്ഡ് ഹാപ് ഹസാർഡ്. താഴെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളെ ഹാപ് ഹസാർഡായിട്ട്, ഹാപ് ഹസാർഡ് മീൻസ് വിത്തൗട്ട് ആൻ ഓർഡർ, വിത്തൗട്ട് ആൻ ഓർഡർ. സോ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തീരെ ഓർഡേർഡ് അല്ലാതെ, ഓർഡർലെസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പല കാര്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അഥവാ അങ്ങനെ അത് വരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് അൺഅവോയ്ഡബിൾ തിങ്. അൺപ്ലാൻ, അതുപോലെ ഹാപ് ഹസാർഡ്, വിത്തൗട്ട് ഓർഡർ, അൺപ്ലാൻ, വിത്തൗട്ട് എനി പ്ലാൻ ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് സ്റ്റൈൽ. അപ്പോൾ താഴെ നിൽക്കുമ്പോൾ യാതൊരു ഭംഗിയില്ലാത്ത, സ്റ്റൈലില്ലാത്ത, വിത്തൗട്ട് എനി പ്ലാൻ, വിത്തൗട്ട് എനി ഓർഡർ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അതിനൊക്കെ ഒരു ഇനവിറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അഥവാ അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് എന്ന് എനിക്ക് മുകളിലെത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, താഴെ ഭംഗിയൊന്നും കാണുന്നില്ല പല കാര്യങ്ങൾക്കും, പക്ഷെ അത് മുകളിലെത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അത് അങ്ങനെയേ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് അൺഅവോയ്ഡബിൾ തിങ്. When the jet sprang into the sky. ഓക്കെ, എപ്പോഴാണ് ഞാനത് കണ്ടത്? When the jet flew into the sky. And look at here. In the first, there are 8 lines in this stanza. And the first line, what was the first line? When the jet sprang into the sky. Here also, when the jet sprang into the sky. So, the same line we repeated in a stanza. It's a poetical device. I told you, poetical devices ഉണ്ടാവും. ഒരു poem എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we can't read a poem just like a story or novel. Because so many things we have to check, we have to understand in a poem, like rhyming words, rhyme scheme, metaphor, similes, etc. You have studied in the lower classes. So
this one is also such an poetic device. And what is the name of that poetic device? The name is refrain. What is the name? Refrain. Refrain is the repetition of a line. The repetition of a line in a stanza. ഓക്കെ, ഒരു സ്റ്റാൻസയിലെ ഒരു ലൈനെ ആവർത്തിക്കുന്നതിനെയാണ്, മിനിമം ഒരു തവണയെങ്കിലും ആവർത്തിക്കുന്നതിനെയാണ് what we call refrain. So this is a refrain. This is an example for refrain. Understand? So what did we study in the first stanza? Yes, the poet is flying into the sky in a jet. And when he is flying, when he reached a certain height, he could see, he could understand why the city is looking like this. When we are living in the city, we will feel that the city is unplanned, without an order, and also without any style. But when we are going upwards, we can understand that it is an unavoidable thing. ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ പ്ലാൻ ഇല്ലാത്ത കാര്യമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. Understand? We can move into the next stanza. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran, and why the valleys were populated. The logic of geography, that land and water attracted man, was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. Now the jet is rising. So, okay, so when the jet reached 10,000 feet, so now where is the poet? Yes, he is flying 10,000 feet above the ground. So he reached that much height. Then, when he reached that height, it was clear. He became clear. It was clear to him. He understood that why the country and had cities where the rivers ran. So we are going to see a specialty in the geography about the earth, the population. Okay, in most of the countries, not only most of the countries, in every countries we can see the cities, the main cities, the big cities are centered nearby the rivers. For example, Delhi, it is situating near Yamuna. Moscow, in every big cities, Shanghai, New York, etc., Beijing, etc. So every bigger cities, large cities are situating near rivers or some water bodies. Why it is that? Yes, it was clear why the country had cities where the rivers ran. പുഴകൾ ഒഴുകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സിറ്റികളുള്ളത് എന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ആൻഡ് വൈ ദ വാലീസ് were populated. അതുപോലെ തന്നെ ഹിൽസിൻ്റെയൊക്കെ വാലികൾ, ആ വാലികളും പോപ്പുലേറ്റഡ് ആണ്. ഹിൽസ് ഏരിയയെക്കാളും, ഹില്ലി ഏരിയയെക്കാളും പോപ്പുലേറ്റഡ് ആണ് ഏത്, കൂടുതൽ ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് വാലീസ്. അതും എനിക്ക് മനസ്സിലായി. സോ വാട്ട് ഇസ് എ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ്? യെസ്, ദ ലോജിക് ഓഫ് ജോഗ്രഫി. ജോഗ്രഫിയുടെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കോമൺ നമ്മുടെ ബ്രെയിനെ കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദാറ്റ് ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ അട്രാക്റ്റഡ് ദ മാൻ. മനുഷ്യനെ അട്രാക്ട് ചെയ്തത് ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ. ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ടു ഫാക്ടേഴ്സ്. Now every war, most of the wars happened in the history of humankind is for either these two reasons, either for land or either for water. ഒന്നിരിക്കൽ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി, അല്ലേ? മനുഷ്യന് പ്രൈമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ in the time of ancient civilization, the people, the man, the humans, they were wanderers. They were traveling around the world. Okay, then they became settled people. They settled. Where did they settle? Yes, nearby the rivers. We have studied many civilizations: Mesopotamian civilization, Harappan civilization, Indus Valley civilization, etc. All these civilizations, Egyptian civilizations, all these civilizations were, yes, based on the rivers. It was on the banks of the rivers. വെള്ളമാണ് മനുഷ്യനെ ആകർഷിച്ചത്, ഇന്നും ആകർഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ
ഈ റിവറുകളുടെ അടുത്ത് സിറ്റികൾ ഉണ്ടാവാനുള്ളതും അതുപോലെ വാലികൾ പോപ്പുലേറ്റഡ് ആവാനൊക്കെയുള്ള കാരണം ഈ റിവറുകളുടെ സാന്നിധ്യമാണ്. അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഫെർട്ടൈലായിട്ടുള്ള വളരെ ഫെർട്ടൈലായിട്ടുള്ള സോയിൽ, ഈ പുഴ കൊണ്ടുവരുന്ന ഫെർട്ടൈലായിട്ടുള്ള സോയിലിൻ്റെയും പ്രസൻസാണ് മനുഷ്യനിവിടങ്ങളിലേക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള കാരണം. ഹി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ്. When we are flying at 10,000 feet, we could see the valleys and the river side become very hugely populated, whereas the hilly areas are very less populated. Okay. So the logic of geography, that land and water attracted man, was clearly delineated. It was shown. Delineated means shown. Delineated means shown. It is given there in your textbook. Shown. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കാണപ്പെട്ടു. When the jet reached 10,000 feet. Yes. ജെറ്റ് 10,000 ഫീറ്റിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അത് മനസ്സിലായത്. Here also we can see this line. When the jet reached 10,000 feet. Here also when the jet reached 10,000 feet. What is that? We studied in the earlier stanza. Yes, it is what? Refrain. The repetition of a line. Refrain. Okay. So what did we study in this stanza? When the jet reached 10,000 feet, he understood one thing. The logic of, the simple logic of geography. What? The cities are situating. The cities are situating on the banks of rivers, and the valleys are populated. Why? Because the land and water attracted the people, man, and they settled there, nearby the rivers. Okay, so this is a simple geography. This is a simple geography logic lesson. Now the last and final stanza. When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round, but that it had more sea than land. But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height, it was not clear why. So last stanza. Now he is where he has reached 6 miles high. First he was just a mile from the ground. Then he reached 10,000 feet. Now he is 6 miles high. 6 miles high he is now, jet. And then it was clear. Then he understood that the earth was round. അല്ലേ, മേലോട്ട് പോകും തോറും വലിപ്പം കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ ആ സ്ട്രക്ചർ കിട്ടും. Okay, now he understood the earth was round. The earth is round. And that it had more sea than land. So he understood that it was more water, there is more water in the earth than the land. When he reached 6 miles. Then, but it was difficult to understand. So he understood many things. We studied that there is an inevitability for, yes, the earth being, the cities being, yes, orderless and without style, etc. Then we saw that the valleys and the river sides are the areas where people live in thick population. And the reason also we said, that because of the presence of the water. And also he understood one thing, the earth is round and there is more water than the land. Such things he understood. But still he is not able to understand one thing. Even after reaching such height. What is that thing? But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other. അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായതാണ് അല്ലേ? The people on the earth found causes. What is causes? Yes, you know, it is reasons. They are finding reasons to hate each other. The people hate each other for many reasons. It may be because of the differences in their religion, or because of the differences in their countries, their beliefs, their political ideas, etc. ഇതൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായാൽ പരസ്പരം വെറുക്കാൻ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം മനുഷ്യൻ. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പോയിട്ടിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യനാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. വി ആർ ദ ക്രിയേച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഗോഡ്. ആൻഡ് ദ ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ദിസ് വേൾഡ്, ദിസ് earth as a unique one. And we are living in that earth and fighting and hate each other.
Why it is so? To build walls across cities and to kill. അതുപോലെ തന്നെ പരസ്പരം മതിലുകൾ കെട്ടി വാൾസ് കെട്ടിയിട്ട് കൺട്രികളെ വേർതിരിക്കാനും അതിൻ്റെ പേരിൽ കിൽ, അല്ലേ? അതല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ഇതാണ്, അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം. ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബൗണ്ടറി ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം. ഇന്ത്യ ചൈന, അല്ലേ? ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും നടക്കുന്നതാണ്. സോ വൈ കാൺ വി ലവ് ഈച്ച് അതർ? ഇങ്ങനെ മതിലുകൾ കെട്ടി വേർതിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ? എല്ലാവർക്കും ഒന്നായിക്കൂടെ? That is a question. Okay, that the poet asks. And the last, from that height, it was not clear why. ഇത്ര ഹൈറ്റിലെത്തിയിട്ടും ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല, വ്യക്തമായില്ല. അപ്പം മനുഷ്യരുടെ പരസ്പരമുള്ള ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെയും സമാധാനമില്ലായ്മയുടെയും ഒക്കെ കാരണം, ചെറിയ നിസ്സാര കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യൻ പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും കാരണമാണ് പോയറ്റിന് മനസ്സിലാവാത്തത്. വൈ കാൺ വി ലവ്? Why can't we cooperate each other? Why can't we love each other? Okay, so in the theme of the poem is that the human beings, the people on the earth should be united, should love each other. Okay, so that is the poet trying to tell through this poem. And also he presented some logics, geography logics also in front of us. Okay, so I hope you have understood the poem well. And like I told you earlier, the poems should be read 2 or 3 times minimum. Then only you can understand. We can't read a poem like a story or a novel. But the poems have to be read very carefully. Then only you can understand the meanings and all. So if you have any doubts regarding this poem, you can ask me through that session. There is a session for your questioning, okay, your clarification of doubts, and then I will answer questions, the doubts. Also the answers, the question answers of this chapter I will give along with this video and write them neatly into your notebook and submit. So that's all. Have a nice day. Thank you.